za muziki na kuhakikisha yote yako namna tulivyoyapangia kwa sababu ya harusi hii. Mohamed Alake. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais uweze kuburudika na gwaride hili la kipekee, gwaride la kufuzu kwa 58 kwa maafisa hawa ambao wameweza kutamatisha masomo yao ya takriban miezi 9. Kwa sasa wako katika mwendo wa kinyonga, mwendo ambao unaashiria namna wakati tukio linapotokea huwa tunachukua hatua ya utaratibu ili kuhakikisha tunapata jawabu lote la kila swala kabla ya kuchukua hatua inayofaa kupeana suluhu.
wana gwaride hili mheshimiwa, bila kumsahau Kopro Alex Mutuku tawala polisi nchini wakitembea kwa madaha.
Mheshimiwa Rais wanapotembea hivi bila kupoteza hatua, inaashiria namna walivyodaka masomo bila kupoteza lolote ambalo waliweza kulipokezwa humu chuoni chini ya uelekezi bora wa kamanda mkuu wa chuo hiki AIG Bwana James Kamau. Ni hatua ambayo inaashiria namna maafisa hawa waliweza kupewa mafunzo yao wanayoyafanya hii leo, ikiwemo ni moja ya yale ambayo waliweza kuyafunzwa, yani somo la kwata, ukipenda kwa lugha ya Kimombo somo la drill, ambalo linawasaidia kujikimu na kiwango cha haja katika nidhamu yao. Ni somo ambalo linawasaidia tena sana katika masuala ya kuwa na nidhamu ya kiwango cha haja. Sasa ya pili ya gwaride hili kupita tena mbele ya jukwaa yako kwa mwendo wa haraka. Wana bendi yetu ni wimbo Tushangilie Kenya.
basi Mheshimiwa Rais unapozidi kupokea heshima hizo, bado ndani ya kiwanja gwaride ili kirudi kunazidi kuendelea na mifumo kadha wa kadha. Hii yote ni kwa minajili ya kuweza kufanikisha siku hii ya leo, Mheshimiwa Rais. Utamu wa gwaride letu, gwaride la kipekee, gwaride la 58, Mheshimiwa Rais. Wakiondoka uwanjani bendi ili kuweza kupisha gwaride. Utakuwa na mifumo kadha wa kadha pamoja naye ndani ya gwaride. Sasa Mheshimiwa Rais, miundo tofauti inaendelea ugani ili kutengeneza maridadi wa gwaride hili. Ndio utamu wa kipekee wa gwaride letu la polisi tawala katika sherehe kama hizi, Mheshimiwa Rais. Kwa sasa wanajipanga kutengeneza muundo speciali wa kusherehekea sikukuu hii ya leo, sikukuu ya kipekee ya harusi hii, Mheshimiwa Rais. Kakakatana sijui ni nini wametupangia hawa jameni, hebu tueleze. Mheshimiwa Rais, upande basi baada ya burudani hilo na pia kuweza kutamatisha kwa miaka 58, Mheshimiwa Rais
Niombe sote tuweze kusimama, Mheshimiwa Rais, kwa review order na wimbo wa taifa. Oath of office. I do solemnly and sincerely affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the Administration Police Service, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve peace and prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skills and knowledge, discharge all the duties thereof faithfully according to law. I will subject myself to the Constitution, all acts, orders and regulations, now or in future, in the service, relating to my service, in the Administration Police Service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection or ill will. So help me God.
Excellency Honorable Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, the Cabinet Secretary, Ministry of Interior, Professor Kithure Kindiki, the Governor, Nairobi, Johnston Sakaja, all local and national leaders present, the Inspector General and his deputies, graduates, instructors, parents, ladies and gentlemen. With your permission, Your Excellency, allow me to now invite the Deputy Inspector General of Administration Police to give his remarks. Welcome, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander of our Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor of Nairobi, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Inspector General, Principal Secretaries who are present, National Assembly members who are present, invited guests. Your Excellency, on my behalf and that of the Administration Police Service, we are so delighted this morning to receive you here for the 58th graduation ceremony for the 1,995 officers. Your Excellency, we want to report that since these officers have reported on 1st of April, they have undergone various courses and training here and also at Kidong in Naivasha. Your Excellency, these officers will join men and women who have made a difference in our border security, in our anti-theft prevention unit, in our rapid response unit, and also our critical infrastructure protection unit. Your Excellency, I know you were here in this ground in 1999, and also this is a place where we train officers of the national administration. Your Excellency, we shall also subject these officers for other various training. On the special of William Samoei Ruto, CGH, the President of our beautiful country, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, sir, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, sir, the Cabinet Secretary, Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, Governor wa jiji letu la Nairobi, permanent secretaries with us today,
honorable members of parliament with us, chairman of the National Police Service Commission, senior government officials present this morning, fellow police officers, graduates, Mheshimiwa Rais, nitaanza na kushukuru wewe sana kwa niaba ya National Police Service kwa kupata nafasi kuwa na sisi leo. Ni jana tu ulikuwa na sisi Nyeri, Kiganjo, where we had a similar event, graduation of 2,881 police officers. This morning, again, as the DIG APS stated, we have no additional members of the National Police Service here, 1,985. Mheshimiwa Rais, once more kwa niaba ya National Police Service na kushukuru sana kwa kupata hiyo nafasi. We cannot take that for granted. We know you have a busy schedule, lakini umekubali tena leo kuwa na sisi. Mheshimiwa Rais, Jumapili nilishinda na hawa maofficers hapa. Tulizungumza mambo mengi. Citizens of this country and many foreign visitors we have in our country with honesty, without fear or favor. Hayo ni mambo merudia kila wakati, na nilieleza hawa maofisa ambao wataenda kwa kona zote za nchi yetu ambaye nimesema ni nzuri. Tumewakumbusha kila wakati waundumie wa Kenya na wageni wengi with the dignity, of course observing human rights and the fundamental of freedoms. Mheshimiwa Rais, sitazungumza zaidi. Utaniruhusu sasa nimwalike Waziri Professor Kithure Kindiki sir. Please, you're welcome. Carry on with the rest of the program. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi wa Vikosi vya Ulinzi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, makatibu wa wizara ambao wako hapa, Inspector Generali wa polisi na manaibu wako, mstahiki gavana wa County ya Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja, mwenyekiti wa tume huru ya masuala ya polisi, maofisa wakuu wote walio hapa wa serikali, makamanda wa vikosi mbalimbali katika idara yetu ya polisi na vikosi vingine vya usalama. Mahafala wa leo
wazazi, marafiki, Mheshimiwa Rais, yangu ni machache. Kwanza, kuwapongeza maafisa wetu ambao wamehitimu, ambao kwa miezi 9 iliyopita wamekuwa katika mafunzo haya. Nachukua nafasi hii kuwapongeza na kuwatakia kila laheri katika kazi zao za kulinda usalama wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako vile vile ningetaka kusema sisi kama Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Nchi tunaendelea kutekeleza agenda ambayo serikali ambayo umeongoza imeahidi watu wa Kenya. Katika idara hii ya usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza, na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vile vile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Mheshimiwa Rais, kama waziri tunajitahidi kutekeleza maagizo yako na ruwaza yako. Mheshimiwa Rais, ni kukuambia tu asante kwa kutafuta nafasi kuwa na sisi. Journey with us and preside over this ceremony. We that our security sector is free from engagement in political activities, to protect lives and property, to honor the constitution of our country and the laws of our country, and to refrain from taking unlawful instructions. Your Excellency, sir, today is not my day to make speeches. Today is my day just to thank you and welcome you here. And before you address us, Your Excellency, allow me to invite you on our behalf. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Inspector General of Police, all senior officers in the National Police Service, Your Excellency, I am privileged today to accompany you for this passing out parade. And for me, Your Excellency, my presence here to accompany you is a nostalgic one. Your Excellency, 32 years ago, I was on this very parade ground in administration police officers. Your Excellency, I want to confirm to you that
during our time here. The training was professional and rigorous, and from my observation, I think the standards have even gone higher. That is a story for another day. Mheshimiwa Rais, these officers have taken their oath and have sworn to be loyal to their president and to the Constitution. The President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once, not twice, that he wants our security officers to perform their duties So the oath you have taken to be faithful to your president, it then behoves you to live to that oath and do what you have been trained to do. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa, ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. That political place is a difficult place. Please just stay where you are. You have a good job. Now those of you who may want to join us in politics, ile ofisi ya quartermaster iko pale kwa gate, unarudisha uniform, unakuja kwa jeshi yangu ya siasa, tunaendelea pamoja. Otherwise, you have got a good job, and Your Excellency, this is a good team, and we have professional officers, and ours is to support them so that they live up to their oath and serve the people of Kenya with dedication. Na kwa hayo mengi, ningetaka kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu na heshima kumwalika Rais wa Jamhuri ya Kenya au tuhutubie. Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali tuketi chini, please. The Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration and your PS, the Governor of the great city of Nairobi, the Inspector General of Police and our two Deputy Inspector Generals, senior police officers, the Commandant of this college, family and friends of graduates, the course, thereby embarking on a life and career dedicated to the high calling of policing our nation. You have satisfied the college staff and instructors that you are fit to serve in your next assignment and are ready to serve your nation and its people with distinction, honor,
patriotism. You have also demonstrated, to the satisfaction of the Commandant and the course instructors, as well as the staff of this college, that you have acquired the skills and discipline required to play your role in injecting fresh and modern approaches to the practice of the novel profession of policing. We do not take this milestone for granted, and on behalf of the government and the people of Kenya, I congratulate you on your selfless and fine achievement. I urge you to always take the spirit of flawless coordination, which enables you to display unity of command, discipline, and harmony in executing today's spectacular parade. Your performance on the field before us is symbolic of your promise of excellence in professional service delivery in order to meet the high expectations of citizens that their rights, freedoms, and interests are at all times in safe hands. You go forth to serve in an increasingly complex and dynamic security environment, with diverse novel threats emerging on a continuous basis to compound ordinary crime and chronic security challenges. It is our legitimate expectation that you are ready to face the challenges head-on in a skillful, efficient, and effective manner, thereby safeguarding the necessary environment for Kenyans to pursue their aspirations and achieve shared prosperity as a nation. I urge you to be ever mindful of your immense responsibility to dedicate all your service to the observance of your oath of allegiance, your standing orders, the Constitution, and all the laws of the land. Furthermore, I remind you of the government's commitment to realize a new policing paradigm underpinned by a citizen-centered, service-oriented approach to the provision of security and maintenance of law and order. This paradigm also respects and upholds integrity, fundamental human rights, and constitutional freedoms, human dignity, and our determination as a nation to pursue sustainable development as an open and democratic society. As pertains to the Constitution, therefore, I particularly call on you to be mindful of the national values and principles of governance to serve as your professional anchor. The need for modernization arises from the constantly evolving complexity of contemporary security challenges. Technology and globalization has enabled antisocial characters and criminal networks to threaten society in more dangerous ways over a vast international range. It is important for every police professional to rise to this challenge by acquiring insights to empower them in understanding complicated and sophisticated criminal and security threats, and skills that enable them work effectively with modern technology and modern equipment. We are determined to deliver security in all parts of Kenya without sacrificing fundamental rights and freedoms. A more autonomous, professional, and better resourced police service whose members enjoy conducive terms of employment and conditions of service and have access to adequate welfare amenities will go a long way in facilitating this commitment that we have as a nation. We have liberated the police service from political and bureaucratic control by relocating the police budget from the Office of the President to the Office of the Inspector General.
Without autonomy, the police service is vulnerable to weaponization, making it a threat instead of an asset to challenges in our security and law and order sectors. We have also sustained the commitment to escalate the police to citizen ratio by recruiting and training more policemen and women on a continuous basis to ensure that Kenyans have access to responsive and effective police protection throughout the country. Furthermore, we have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution. Additionally, we have enhanced coordination between various agencies in resolving crime and security threats, while at the same time deepening the collaboration between the police services and communities. For this reason, it is important for every police officer, including you standing here before me today, to be mindful of the need to maintain relations of mutual respect with members of the public as a matter of necessity. This is because citizens are your employers. Citizens' rights and freedoms are constitutionally protected, and also because cordial relations with the public enhances police capacity to keep citizens, their communities, and their properties safe. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path to significant improvement of the terms of service and employment of our policemen and women and prison officers. Also, the provider of comprehensive health insurance cover has been competitively contracted to ensure that all police officers and their families have access to high-quality medical services, including mental health and psychosocial support. Finally, we have identified police officers as priority beneficiaries of the affordable housing projects in order to ensure that members of the service lead dignified lives in clean, spacious, safe, and secure houses and neighborhoods. Kenyans are committed to meet their part of the bargain by ensuring that their government facilitates members of the police service to be ready and capable of protecting them. For this reason, I urge the graduates as well as members of the service assembled here to reflect challenges. War, armed conflict, and civil strife has led to the collapse of law and order in various parts of our region. The cross-border spillover of this crisis has saddled our security sector with the burden of illicit firearms among civilian populations, sustaining banditry, cattle rustling, and other threats to life, property, peace, and security. Kenya continues to seize every opportunity We shall not relent in this quest until our brothers and sisters in the Horn of Africa as well as East Africa enjoy peace, stability,
and prosperity. The time has come for us to decisively engage so as to eradicate banditry and cattle rustling within our borders. I am confident that our police services now have what it takes to execute this critical assignment, and I have given firm instructions to the ministry to support all our men in uniform to ensure that we eradicate banditry and cattle rustling. And I want to say without equivocation that this is the administration that will get rid of the menace that has been a challenge to Kenya for many years. As I conclude, I reiterate the high expectation that Kenyans have in you. You should have no difficulty whatsoever in meeting them by serving them with discipline, dignity, courage, firmness, but also fairness. After your graduation today, you will join your colleagues in the high calling to serve all Kenyans in keeping with the police service motto, utumishi kwa wote. Na ningependa kuchukua nafasi hii vile vile kuwapongeza, kuwashukuru na kuwauliza wakati mnaondoka hapa siku ya leo ni watume na mambo mawili. Ya kwanza ni watume na salamu nyingi kutoka kwangu kwa familia zenu, wazazi wenu, jamaa zenu na mahali kote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Tafadhali mnibebee salamu zangu kwa mahali popote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, nawauliza kwa sababu mtakuwa na muda wa karibu mwezi moja nyumbani, naomba kila mmoja wenu tusaidiane kama taifa. Kila mmoja wenu apande miti kule nyumbani, at least miti 30 kila mmoja wenu, na pia mpashe hiyo habari kwa ndugu zenu ambao walifanya pass out kesho na wale nitawafanyia pass out, wale walifanya pass out jana na wale nitawafanyia pass out kesho. Na vile vile katika jambo hilo hilo la mambo ya mazingira, tunajua tuko na changamoto kubwa ya mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya na duniani kote. Nimeuliza komanda wetu ama commandant wa hii campus pamoja na ile ya kule kwa GSU na wale watu wote ambao wanafanya katika sekta ya security katika mji wetu wa Nairobi, kwamba hiyo sekta yote na wauliza mtupandie miti milioni 10 hapa Nairobi, kwa sababu nyinyi mnakaa hapa Nairobi. Kwa hivyo pana commandant, wale vijana watakuja hapa baada ya hawa kuondoka, wakuje na kuanza kupanda miti katika college hii. College hii iko na miti chache, Eastlands iko na miti chache. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na county yetu ya Nairobi chini ya governor wetu Mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira vile vile na Kenya Forest Service. Mtapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Eastlands. Naamini ya kwamba tumekubaliana tutaenda hivyo, na nataka kusema jambo langu la mwisho kwenu. Paulo katika Biblia
alimwambia Timotheo katika Timotheo 1 ama Timotheo ya kwanza 1 mstari wa 12 ya kwamba usikubali mtu adharau ujana wako. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanyika pale na fundi akitumia nyundo ama akitumia randa, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, yule anafanya pale katika kiwanda akitumia jerahani. Hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo, tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wetu wako na mchango wake, kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Na waomba kwa unyenyekevu ya kwamba sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote. With those many remarks, my dear graduates, I pray for you and your families as you embark on serving the nation. May the Almighty God protect you and bless the work of your hands. And may He grant you the wisdom and fortitude to serve with distinction, even when you are faced with challenges and dangerous situations. On behalf of the government of Kenya and the people of Kenya, I wish you success in your service. Mungu awabariki na Mungu abariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais, na yote tunaahidi yataweza kutimizwa. Parade Commander.
Naam, ndio mwisho wa gwaride letu ya leo. Shukrani za dhati Mheshimiwa Rais. Tunawatakia kila laheri maafisa wetu ambao sasa imekwisha thibitishwa kuwa mmekuwa maafisa kamili. Karibu katika kitengo cha polisi tawala kilicho chini ya huduma ya polisi nchini. Karibuni na pongezi tena sana kila mmoja. Afisa hawa wataweza kutumwa katika vitengo mbalimbali ili kuweza kupokeza huduma tofauti kwa kuhakikisha kila mwananchi katika pembe zote za taifa letu anapata huduma hiyo kwa njia inayofaa. Wakielekezwa katika nyanja mbalimbali, wako chini ya mikono bora ya Parade Commander Senior Superintendent of Police Bwana Vincent Rotich. Naibu wake alikuwa Bwana Abraham Kemboi, Superintendent of Police, bila kumsahau Parade RSM Bwana Jekonia Ajuga. Kwa umaridadi vile wakiaga ukurutu, sasa wameingia kwenye ngazi za maafisa kamilifu. Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana kwa wale wote walioweza kuhakikisha shughuli hii itafana na imefana, na tunasema pia vile pongezi kwa wazazi kuweza kuwa wavumilivu wakati huu wa miezi 9 watoto walipokuwa kwenye chuo hiki cha mafunzo. Wakiwa wamejigawa kwa makundi mbalimbali, Mheshimiwa Rais, inaashiria zile formations ambazo wataweza kujumuika nasi. Kuna wale ambao kesho wataweza kulenga pande ya Lamu wakiwa chini ya kitengo cha RDU ili kupokeza huduma kwa masuala ya dharura. Vile kuna wale wataweza kulenga maeneo ya Mandera chini ya kitengo cha RBPU kuhakikisha kuwa mipaka yetu iko salama masaa 28. Vile kuna wale ambao wataweza kulenga maeneo ya Baringo chini ya kitengo cha ASTO kuhakikisha mifugo yetu wako salama. Tunawatakia kila laheri. Jameni, zingatia katiba, vile yale yote ambayo mliweza kufunzwa, bila kusahau hotuba ya Mheshimiwa Rais. Vile pia nikiwahisi kwamba msisahau pia service standing orders zikiwa ndani yamo, na pia msisahau familia kama mlivyoelezwa. Mzingatie yale yote ambayo yameweza kusemwa. Ni maafisa wameweza kupokezwa mafunzo ya kiwango cha haja, Mheshimiwa Rais, yakiwemo masomo ya kutunza na kutumia vizuri aina mbalimbali ya silaha, masomo ya kwata ambayo yamewasaidia kupata nidhamu ya kiwango cha haja. Vile wameweza kupokezwa masomo ya masuala ya sheria ili kuzingatia zile kanuni ambazo zinafaa kwa minajili ya kumpokeza mwananchi huduma ambayo inayohitajika, bila kusahau somo la ujanja wa porini ambalo limewakimu na mbinu mbalimbali za kupambana na magaidi kwa kuhakikisha usalama masaa 28. Pia vile bila kusahau somo la saikolojia
ambalo kwa wengi huwa ni matatizo baada ya kupata kazi, unashindwa namna ya kujikimu ama kujimudu. Waliweza kufunzwa vile vile hata masomo ya masomo ya kidini ili waweze kuishi vizuri kwenye kazi hii. Shukrani za dhati pia ni kwa wanabendi wetu ambao wameweza kuhakikisha tuna muziki wa kutosha chini ya Madam Asnat Kedhuka ambaye ni mama wa kuigwa na wengi kutokana na malezi yake mazuri na uongozi bora katika kitengo hicho cha muziki. Kamwe hatutamsahau kamanda wa chuo hiki Bwana James Kamau ambaye amehakikisha kwamba yote yameweza kuafikiwa kwa kiwango kilichohitajika chini ya uelekezi bora wa naibu wa Inspector Generali Bwana Nur Gabo, bila kumsahau baba wa vikosi vyetu vile vile Engineer Jafeth Kome. Shukrani za dhati kwa kila mmoja. Niombe wazazi tafadhali mtulie mahali mlipo. Wanafunzi wataweza kurudi baadaye. Kwa hiyo naomba tafadhali kwa heshima mtulie mahali mlipo. Ni vikundi ambavyo vimeweza kumaliza kupita mbele ya Mheshimiwa Rais, bila kukisahau kile kikundi cha mwisho speciali ambacho kitajiunga na kikundi cha SGB ambacho hushughulika na masuala ya kulinda majengo maalum vile vile na watu maarufu chini ya Parade Adjutant Bwana Wilfred Mnuve, Assistant Superintendent of Police. Tunapolikunja jamvi hili la gwaride Mheshimiwa Rais, wanaokuja sasa hivi ni waliweza kuwa parade commander, naibu parade commander vile vile adjutant wakifunga gwaride hili. Jamani, tuwape makofi waliweza kufanya gwaride hili likafana. Bahati iliyoje kwa parade commander kuweza kumsabahi Mheshimiwa Rais. Tumpe makofi tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, tutarudi ndani ya kiwanja, nimpishe mwenzangu dada Sara aweze kuendelea na onyesho la silent drill. Karibu mwenzangu Sara. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa sasa ni kipindi cha pili cha kwata la kunyamaa. Hili ni kwata lisilo na amri yeyote ila tu ile ishara ya kwanza. Aliye katikati akiwa na kisu cha heshima ya gwaride si mwingine bali ni Inspector Godfrey Odinga. Atasaidiwa naye Sergeant Joseph Kamemi ambaye yuko nyuma yake. Mkono wake wa kulia Mheshimiwa Rais ni mwanadada wetu wa kipekee Corporal Sera Mwendwa, bila kumsahau aliye kushoto Corporal David Ngua, tayari kukupakulia gwaride la kwata la kunyamaa. Karibu Mheshimiwa Rais, uburudike. Hili ni kwata Mheshimiwa Rais ambalo lilifanywa kwa mara ya kwanza mbele ya Malkia kwa minajili ya kumfurahisha tu. Ndiposa kikosi hiki cha polisi tawala tukaweza pia kudaka kanuni hizo na amri zote ili kuweza kukupakulia kwa njia ya kipekee katika harusi hii ya 58. Ni maafisa ambao wameweza rasmi kufuzu siku ya leo, ambao wamekuandalia kwata hili chini ya wakufunzi hawa walio mbele yao. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba uweze kupokea saluti hiyo ambayo haina amri yeyote ila kwa kimya tu, ili wakubalie waendelee na kwata hilo. Kwa ruhusa yako sasa.
Ndio umaridadi wao. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais. Kwa sasa unaweza keti ili uweze kuburudika. Kumbuka ni kwata ambalo halina neno lolote ila tu ishara ambazo maafisa hawa wamezidaka vichwani mwao tayari kukupakulia kwa miundo tofauti tofauti. Kumbuka ni wale wa kiume pamoja na wa kike. Mheshimiwa Rais, ni duara wametujengea ambayo inaashiria namna tumekita kila pembe ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, maonyesho haya yanahitaji afisa ale vizuri, alale mapema na achape zoezi, ndiposa aweze kuwa na unyambuliko ambao unahitajika kwa minajili ya kunyanyua mguu kwa kilengo ama kiwango kinachohitajika. Wanapojumuika pamoja inaashiria namna baada ya tatizo lolote wasimamizi wetu huungana kwa pamoja ili kubadilishana maono kwa sababu ya kuafikia suluhu. Wanapogawana inamaanisha namna watakavyo pelekwa maeneo tofauti tofauti katika different formations za kikosi chetu ili kupokeza huduma mbalimbali. Maafisa hawa Mheshimiwa Rais wako kati ya miaka 19 na 23, wale ambao bado damu ni changa na ni moto tayari kufanya kazi popote katika taifa letu. Mengine mnayoyaona tafadhali msije mkayajaribu nyumbani, kwani ni hatari iwapo haujafanya mazoezi mkaanza kurushiana majembe na mapanga. Hatari, msije mkajaribu hilo jameni.
namna wanavyofanya hatua mbalimbali bila amri yeyote ama yeyote kuwasimamia. Inaashiria jinsi Mheshimiwa Rais, maafisa hawa wako tayari kufanya kazi under no supervision or under minimal supervision. Ndio utamu wa gwaride hili, gwaride linalotupa kitambulisho cha kipekee kama wanapolisi tawala chini ya huduma ya polisi nchini. Furaha iliyoje jameni kwetu. Kumbuka harusi ni 58 tangu kuzaliwa kwa kikosi chetu. Hatua hizi zote Mheshimiwa Rais ukizihesabu tangu tulipoanza ni 1999. Kwa sasa tuko 1000 na kitu. Ukitembea nami hadi mwisho tutafika 1999. Asante, karibu tena Mheshimiwa Rais, uweze kupokea saluti hiyo ya mwisho ili waweze kuaga uga huu kwa heshima, tukirudisha asante kwa kuwezesha haya yote kufanyika chini ya uongozi wa serikali yako. Shukrani za dhati, tuwape makofi tafadhali. Asante tena sana Mheshimiwa Rais, ndio mwisho wa kwata letu la kunyamaa, kwata lisilo na amri yeyote. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, tunaingia katika kipindi cha mwisho, kipindi cha upigaji picha. And take your seat. Father Max Mwisio, we have Bishop Dr. Kipkoech Kibet, we have PS and PS, that's Madam Banis, to also step forward. We have the Chair Commission, NPS Commission, Mr. Eliud Kinuthia, PS Correctional Service, Mary Mudhoni, PS Interior, we have the CS Interior. Kindly would you join us for the photo and take the right side of the arrangement. If we can move to the right, please. Members of the clergy, if we can move to the right, and those that I've called. I'll repeat those names: Sheikh Suleiman Malo, Father Max Mwisia, Bishop Dr. Kipkoech Kibet. We have the PS and PS, Madam Banis, all on the right. Mr. Eliud Kinuthia, who is the Chair, NPS Commission. We have the PS Correctional Services, Madam Mary Mudhoni. PS Interior, we also have CS Interior to kindly join on the right. On the left, we are going to have Wakili Wakikosi Juma Kendo. We have Director Logistics to join on the left. We have Commandant Border Police Unit. We have Principal Deputy to the DIG. We have the Commandant APTC. Director DCI Amin Mohammed. We have the DIG KPS and the DIG APS to kindly join on the left side of the picture. I'll repeat, and that's Makendo, who is the lawyer. Kwa hiki kosi, we have Director Logistics, Commandant BPU, PD to the DIG. Then we have Commandant APTC, Director DCI, the DIG KPS and the DIG APS. I'll also, with your permission, Your Excellency, request that the Inspector General and His Excellency, the Deputy President, also escort you for the photo opportunity. Welcome. We have two pictures to be taken. One is with the platoon commanders, and the second one is with the platoon sergeants. So the current one is the platoon commanders with His Excellency, the President, and those distinguished guests that we have, His Excellency, the Deputy President, the Inspector General.
Once that is taken, we'll have the front row remain seated. Then we'll have the platoon sergeants join the back row. Thank you. We are done with the first photograph, so if we can have the platoon sergeants kindly join the back row as those in the back row exit. Joining in now are the platoon sergeants to have the photo opportunity, after which we shall then have His Excellency the President and all the distinguished guests that we have present leave the stadium as we come to the end of this passing out parade. Thank you. We are now done. We can have the platoon sergeants exit at the command. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais, kwa kuwa uko hapa. We are very grateful and thankful for a wonderful passing out parade. I'd like to be grateful to the Inspector General and all his Inspector General deputies and all involved in the preparations. They were colorful and wonderful. We've now come to the end of this passing out parade. Zarap.